Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku dai jama'a. Barkanmu da dawowa cikin wani sabon tutorial wanda za mu gabatar kan algorithms and complexity. So kamar yadda dai muka saba za mu yi going through lecture notes ɗin, wanda anan muna da lecture notes har guda 7. Insha Allah za mu je bit by bit kowanne mu ɗan bayani akan wannan chapters ɗin mai briefing. Sannan sai kuma bayan haka inda yiwuwar akwai wajen practical ne so sai a muku practical aspect ɗin ma. Sannan kuma ina so na tunatar wannan course ne the course is somehow wide, so ya kamata a ce mutum ya summary ya rike concepts da key points inda ya kamata ya rike definitions su da abubuwa makamantan haka. So na farko dai za mu fara going through lecture 1. So kuma nan ina ga wannan page farko course grade yadda zai grading course. Let's just go straight to the point. Why do you need to study algorithm? If you are going to be a computer professional, there are both practical and theoretical reasons to study algorithms, of course. From a practical standpoint, you have to know a standard set of important algorithms from areas of computing addition. Nan duk dai magana ce ba abu ne da za a rike ba, in mutum ya karanta zai gane me suke nufi. Kawai dai why do you need to study algorithm shine magana da ake anan. Sai nan kuma za mu yi definition na algorithm. Aka ce algorithm is a step-by-step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get desired output. Yanzu in our normal life, ina ka ɗauko example na algorithm, every day we do algorithms. Kullum ka tashi daga bacci za ka fara, maybe in za ka zo girki ko za ki zo girki, before cooking a food you have a procedure that you follow. Maybe ka fara sa ruwan zafi, ka zo ka wanke wannan, ka yanka tumatir, ka sa, kun ga wannan ai step by step kuke yin abin, tunda ba zai yi mutum kawai yana kunna wuta a gas yana ɗaura tukunya sai ya sa macaroni da ya sa tukunna sai ya sa ruwan a ciki, kun ga abin ba zai yi yadda ya kamata ba. So in aka ce algorithm kawai step by step procedure ne, duk abin da aka ce step by step which define a set of instruction. Mun san instruction fiye da guda ɗaya aka tsara su in step by step da za a yi executing ɗinsu in order to get a desired output. Sai kuma algorithms are generally created independent of underlying languages. Yanzu in aka faɗi haka, yanzu let's say for example, me bambancin 1 plus 1 da kuma me bambancin ɗaya a haɗa da ɗaya. Kun ga idan na ce 1 plus 1 zai bani 2, in kuma na ce ɗaya a haɗa da ɗaya zai bani 2. Kun ga dai duk calculation ɗaya ne ko ba haka ba, amma me bambancin su? Me bambancin? Kun ga syntax ne ko ba haka ba. Wannan na faɗa da me? Da Turanci 1 plus 1, shi kuma da Hausa na ce ɗaya a haɗa da ɗaya. So algorithm shi wannan logic ɗin nan, wannan lissafin ba ruwansa da language ɗinka, lissafi ne. Ko a Chinanci 1 plus 1 2 ne ko ba haka ba. To shi algorithm wannan logic ɗin is independent daga yaren. Ba za a ce wai wannan yaren logic ɗinsu na lissafi haka yake ba, 1 plus 1 ba 2 ba ce ba a wannan yaren. Kun gane me nake nufi? Kawai na ba da real life scenario ne. So aka ce generally created independent of underlying language. Za a yi creating algorithm ne ba wai da so language. Nan ana maganar language akan ba normal language inda na bada misali ba. Su ne languages kamar su Java, su Python, su C++, su C, C#, duk dai wannan languages na computer programming ba. An algorithm can be implemented in more than one programming language. Of course, kamar yadda na bada wannan example ɗin akan logic, kun ga za ku yi 1 plus 1 da Hausa ko da Turanci ko da India ko da Chinanci ma. So sai nan sai aka ce from the data structure point of view, mun san data structure ko? Mun yi wannan ɗinsa yadda za a jera data da wasu abubuwa. Following are important categories of algorithm. Akwai search. Algorithm to search an item in a data structure. Duk abin da aka ce data structure, wato yadda aka jera data, maybe datas aka jera datas, maybe in form of me linked list, array ko kuma me ko stack. To yadda za a yi searching through wannan data ɗin ana buƙatar algorithm. Kun ga data structure shi fanni ne da zai nuna wannan data da za ka yi amfani da ita, ta yaya za ka jera ta, ta yaya za ka haɗa proper structure for your data. Amma shi kuma algorithm kuma ta yaya za ka operating akan wannan data ɗin. Kun ga za ka so ka yi searching wani abu, to shi ma akwai wannan. Sai kuma sorting, wanda mun san me sorting, an ce irin arrange by descending order wannan ko ascending order ko irin wannan duk sorting ne. Sai insert, kuma yadda za ka inserting abu cikin data
update yadda za ka yi updating item ɗin nan da yake cikin data da deleting duk wani operation da za a yi akan data kun ga is part of it a nan wajen ga steps ɗin nan an faɗi guda 5 search, sort, insert, update da delete wanda wannan duk wanda ya san CRUD na database kamar a ce maka CRUD ne akwai creating akwai me za ka yi creating za ka yi updating za ka yi deleting za ka yi sorting duka a cikin database wannan abubuwan da suka faɗa. Sai kuma characteristics of an algorithm. Not all procedures can be called an algorithm. An algorithm should have the following characteristics. Ba komai ne ba zai zama algorithm ba, kowane procedure ne zai kasance algorithm ba har sai yana da wannan abubuwan da aka lissafo su anan. Akwai unambiguous, sai ya zama clear and unambiguous. Duk wanda ya karanta algorithm ɗinka ya san cewa yes gashi nan kaza ka faɗi kaza kana ƙoƙarin solving wannan kaza duk solution ɗinka is very clear to anyone. Kuma zai leading to one meaning wannan meaning ɗin nan. Sai input sai yana karɓar abu should have 0 or more well defined input. Sai algorithm must have an input ko ba haka ba yanzu kamar a ce maka 1 plus da ya za ba ka karɓi parameter kuma me za ka yi calculating kun ga dole algorithm yana buƙatar input. Sai kuma output of course algorithm yana buƙatar output kuma sannan sai ya kasance desired output ɗin ake so kamar yanzu computer a ce gigo garbage in garbage out kun ga inda kuka samu input za ta fitar muku da output to yanayin abin da ka sa yanayin abin da za ka samu to algorithm ma ana so ya fitar da output kuma ya fitar da desired output shine zai cika algorithm in ba haka ba kun ga akwai error kenan ba yadda za ka sa 1 plus 1 sai ya baka 3 kun ga kenan output ɗinsa bai cika bai yi matching desired output ɗin ba. Sai finiteness must be finite, must terminate after a finite number of steps. Ba zai a ce an rubuta algorithm ɗin da kawai ba zai taɓa tsayawa ba. Dole zai fara running da kaza zuwa kaza. Yanzu kamar misalin girki da na bada za ka tashi za ka sa ruwan zafi za ka ɗora taliya za ka yi me har ka gama girki kun ga akwai ƙarshen dai ka gama dai ko to kun ga ƙarshen algorithm ɗin kenan. Sai kuma aka ce feasibility should be feasible with available resources. Irin kamar duk resources ɗin da ake buƙata na algorithm ɗin nan ya zama komai wannan algorithm ɗin zai yiwu a rubuta wannan algorithm ɗin ko a yi amfani da wannan algorithm ɗin. Sai kuma independent kamar yadda aka faɗa ba zai zama programming language independent ba da wannan programming language ɗin ne kadai zai ba no it should be independent da kowane programming language kuma za a iya sa wannan. Sai nan ake magana how to write an algorithm. There are no well-defined standards for writing an algorithm. Rather, it is a problem and resource dependent. Algorithms are written never to support a particular programming code. Yeah, as we all know that programming languages are basic constructs like loops, do while, flow, control, if else. This common construct can be used to write an algorithm. Nan kun ga babu wai certain way da za a ce za a yi yanzu in na ce zan dafa indomie kai kuma za ka dafa ko ke kuma za ki dafa indomie yadda zan dafa might differs from the way you dafa so babu wani specific way da za a ce wai dole kaza kaza za ka rubuta algorithm no everybody has his own procedure ba. Sai kuma nan aka ce akan basic code constructs kamar su loop, do, for, while duk wani irin conditional statement if else duk da wannan ana amfani da su ne a rubuta algorithm. Sai kuma nan aka ce we write algorithm in a step by step manner of course tun daga definition ɗinsa mun ga wannan but it is not always the case ba ko da yaushe ne algorithm writing is a process is executed after problem is well defined that is we should know the problem domain for which we are designing a solution. Kun ga daman kafin ka fara solving problem kafin ka yi designing algorithm na wani problem dole sai ya zama ka gane wannan problem ɗin ko ba haka ba to shine abin da ake magana a wannan line kenan sai ya zama ka san problem ɗin na aka ce if you know if you understand the question ka yi solving almost 50% of that question ko ba haka ba so saboda haka shine magana da ake a nan. Sai kuma nan aka bada misali akan let's try to learn an algorithm by writing by using an example. Nan example ne da aka yi amfani da shi za a mana describing yadda algorithm yake. Kun ga wannan steps ɗin da za ku gani a nan gefe kun ga dama an ce me step by step procedures ne to wannan steps ɗin su suke nuna mana cewa yes of course step by step ne wannan step ɗin ba yadda za a fara step 7 ba a yi step 2 ba ko ba yadda za a zo a yi step 5 ba a yi step 3 ba kun gane kun ga dole sai an bi shi haka yadda accordingly yadda yake to kun ga tashin farkon algorithm ɗin aka ce start bayan start step 2 sai aka yi declaring 3 integers wannan kun san me declaration wannan an buɗe variable guda 3 kenan ko wanda variables ɗin nan containers ne da za su yi holding wani abu a ciki sai aka ce define values of a and b nan sai aka yi define value wato aka yi assigning value
ga A kuma aka assigning value da B. Wannan kawai an rubuta shi ne in form of kamar zan ce pseudocode ne ko in form of algorithm din ne kawai aka rubuta, ba wai asalin calculation din za a yi ba, tunda kun ga ba assigning value ba, kawai an ce dai a step 3 an sa abu a cikin A kuma an sa abu a cikin B. Sai step 4 aka ce add values of A and B. In kuka kula ai kamar turanci ake magana kawai, ba kawai communicating ne kamar pseudocode kenan ko. Nan aka ce add values of A and B. To duk abin da aka zo aka yi assigning a step 3 din nan yanzu a yi adding din su so biyu. Kun ga sai aka ce store output of step 4 to C. Wannan step 4 din nan duk abin da aka yi adding, in aka yi adding A plus B, to output din da zai bada a sashi a cikin wannan C din. Nan kuma sai aka ce print C. Kun ga print C zai fito kenan. Sai kuma nan stop, aka yi stopping algorithm din nan. To wannan keywords ne wannan da kuke gani: start, declare, define, add, store, print, stop. Duk wannan irin keywords ne da zaka rubuta su. Sai kuma nan kun ga wani example din: algorithms tell the programmers how to code the program. Alternatively, the algorithm can be written as. Yanzu yadda kuka wannan logic din da sama, kun ga zan iya yin sa da Java, za mu yi sa da C++, da Python, duk dai the same logic ne, amma za mu yi amfani da different syntax wajen yin sa ko. Sai kuma nan aka ce algorithms tell the programmers how to code the program. Alternatively, the algorithm can be written as. Nan kuma sai aka ce start addition kenan, get values of A and B. Nan kuma sai step 3 aka ce me A to C plus B. Okay, nan an yi assigning wannan arrow din da kuke gani kamar equal sign ne. To duk wannan sai aka sa A plus B din nan, ai assigning din output din A plus B into wannan C din. Sai kuma aka yi displaying C, sai aka yi stopping C din. Kun ga wannan alternative way duk dai the same abu ne, amma kuma alternatively kamar yadda na faɗa mana, kowa zai iya solving algorithm yadda ya ga dama, ba wai hanya ɗaya ce kawai ake solving algorithm ba. Hasali za ga wani ya rubuta wani dogon algorithm, kai kuma ka zo ka mayar da shi very short algorithm. To irin haka ake so. Kaga kenan ka finding easiest way da za a yi solving wannan problem din. In design analysis of algorithm, usually the second method is to describe an algorithm. Yeah, it makes it easy for the analyst to analyze the algorithm in knowing all unwanted definition. Wannan step 2 din kun ga shine yafi, ba sai an ta sa wasu abubuwa da ba za a yi amfani da su. He can observe what operations are used and how the process is flowing. Writing step numbers, okay? Yawa. Nan sai aka ce efficiency of an algorithm can be analyzed at 2 different stages, before implementation and after implementation. Aka ce efficiency wato yanayin irin yadda algorithm, kun san yadda na faɗa wannan zai rubuta algorithm maybe mai yawa, wannan ya rubuta. To wani zaka ga ka rubuta algorithm, time complexity din is very short, is very small, amma kuma ka ci space complexity. Shi kuma wancan maybe ya rubuta algorithm, time complexity din is very high, amma kuma space complexity din is very short ko small zan ce ko low. So kun gane? To wannan yadda za a yi analyzing cewa wannan algorithm din da wannan algorithm din wanne ne efficient a cikin su. Kun san ana irin wannan har gasa ake, sai wannan ya rubuta algorithm, wannan ya rubuta algorithm na wani problem za su yi solving. To in kowanne sun yi arriving at the same solution, to kun ga ta yaya za a yi judging din su, kowa ya answer question din. To shine ake duba efficiency of an algorithm. Wanda efficiency of algorithm aka ce yadda za a analyze din su akwai 2 stages, akwai priori analysis, akwai posteriori analysis. Shi sai mu duba cikin priori analysis din nan mu ga me suka ce. This is a theoretical analysis of an algorithm. To sai aka ce efficiency of an algorithm is measured by assuming all that factors, for example processor speed na wannan system din. Sai a duba processor speed din system ɗinka a constant and have no effect on the implementation. Za a tabbata cewa wannan computer din da wannan computer din processor speed din su duk guda ɗaya ne. So bayan da za a yi, saboda maybe za a iya sa algorithm a wannan a running solution din, nan ma a running a wata computer, amma sai ya zamana saboda wannan processor ta yafi sauri, ta fi waccan sauri, sai ya zamana efficiency wannan yafi nuna. Kun gane? So wannan ana tabbatarwa da cewa processor speed din su a constant, baya canzawa, ko kuma a the same computer ya zama processor speed din zai dinga nuna accurate result and have no effect on the implementation, kuma ba zai affecting wannan implementation ɗin nan da aka yi ba. Sai bayan nan kuma posteriori analysis. This is an empirical analysis of an algorithm. The selected algorithm is implemented using programming language. This is then executed on target computer machine.
Wannan algorithm ɗin nan da aka rubuta shi kuma under posteriori za a zo a yi converted ɗinsa from wani algorithm ɗin sai a mai da shi mai into programming language za a sa shi sai a amfani da shi kamar yadda na faɗi na saman nan za a iya sa shi maybe using Java, C++, wannan algorithm ɗin da muke da shi za mu yi converted ɗinsa in form of programming language sai a yi executed ɗinsa akan target computer machine. This analysis actual statistics like running time and space required are collected. Nan kuma running time da space required na faɗi cewa akwai time complexity akwai space complexity to anan ne anan kuma anan ake asalin statistics din za a gane cewa running time din wannan algorithm din kaza ne sai kuma space complexity din sa ma kaza. Sai algorithm analysis deals with the execution or running time of various operations involved. Of course, the running time of an operation can be defined as the number of computer instructions executed per operation. Kun ga the running time wannan running time din nan da zai ɗauka to number of computer instruction da aka yi shi per operation a cikin operation ɗaya how many number of execution ya faru to shine running time din. Algorithm complexity wanda aka ce suppose x is an algorithm and n is the size of input data. Kun ga wannan x din shine algorithm din n kuma input data din nan da aka sa algorithm din size ɗinta. The time and space used by the algorithm x are the two main factors. Na faɗa the time da space su ne two main factors da aka sa cikin wannan algorithm which decide the efficiency of x. The time and space su ne kawai suke deciding din efficiency na wannan algorithm din x kenan. Na farko aka ce time factor. Time factor is measured by counting the number of key operations such as comparisons in the sorting algorithm. Kun gani? Wannan kamar yanzu in aka ce comparison me ake nufi da comparison? Ina ana comparing two numbers ko? Yanzu in aka je sorting ai mun yi su wannan a bubble sort, selection sort irin wannan wanda za a duba wannan number da wannan number din which one is bigger sai a mai da waccan can maybe da bubble sort to wannan comparing kenan counting number of key operations din nan da suka faru a cikin algorithm din ana gane time factor na wannan algorithm din. Daga nan sai space factor is measured by counting the maximum memory space required by the algorithm. Wannan maximum memory space din da algorithm din nan yake bukata kafin ya gama running a samu wannan solution din shine ake gane space complexity space factor din sa kenan. The complexity of an algorithm f of n gives the running time and or the storage space required by the algorithm in terms of n as the size of input data. Nan sai aka ce me space complexity. Akwai space complexity of an algorithm represent the amount of memory space required by the algorithm in its life cycle. Wannan mun yi explain ɗinsa. Sai aka ce the space required by an algorithm is equal to the sum of the following two components. Wannan space ɗin nan da algorithm ɗin yake bukata. Wannan abubuwa guda biyu su za su determine wannan space ɗin da yake bukata gaba ɗaya. Akwai fixed part, that is a space required to store certain data and variables. Mun san data mun san variables, wannan shine fixed part. Kawai wannan amfanin fixed part ɗin za a dinga saving data ne da variables that are independent of the size of the problem. They are independent. For example, simple variables and constant use, program size, etc. Sai kuma variable part is a space required by variables. Wancan na data da variables which are independent of the size of the problem. Amma kuma wannan variable part ne. Is a space required by variables whose size depend on the size of the problem. Kusan duk inda aka yi declaring variable, wannan abubuwan da za a sa a cikin variables ɗin nan, kun ga ai cin space yake ƙara yi. To wannan shine ake magana akan depends on the size of the problem. Ya danganta da variables ɗin da zaka ke buɗewa, ya danganta da values ɗin da zaka ke sa irin wannan dai. For example, dynamic memory allocation, recursion stack space, etc. Irin maybe da su loop da irin dynamic ya zama memory location ɗin yana canzawa da irin wannan ba static ba kenan. Sai space complexity S of P of any algorithm P SP is equal to C plus S of P, where C is the fixed part and S of I is the variable part of the algorithm. Kun ga ke S of P shine space complexity din gaba ɗaya ko? Sai aka ce is equal to C shine wannan fixed part ɗin nan da aka ce na data da variables, sannan kuma space of I shine me na algorithm na variable part ɗin kenan ko? So the following is a simple example that tries to explain the concept. Okay, na aka ce algorithm sum of A and B ko? Step 1 aka ce start, step 2 add A plus B plus 10 sai a assign ɗinta into C, sannan kuma sai step 3 aka ce stop. Here we have 3 variables, muna da variables guda uku A, B and C da kuma constant guda ɗaya. Hence S of P is equal to 1 plus 3. Kun ga me constant ɗinmu shine wannan C,
wannan okay sorry wannan 10 din shine constant din. In dai ya zamana number an sa ta ba a cikin variable ba, kawai direct aka sa number, to shine is a constant. Amma in dai a cikin variable take, to variable za a ce mata. Kun ga yanzu wannan cikin variable ne, wannan cikin variable, wannan cikin variable, wannan kuma constant number ce. So kun ga shine aka zo aka yi adding me s of p is equals to 1 plus 3. Kun ga 3 din nan shine na variables din guda uku, sannan kuma sai 1 kuma na wannan constant din. Now space depends on the data types of given variables and constant types, and it will be multiplied accordingly. Ya danganta da wannan space variable ya danganta da wannan variable din. Kun ga san akwai bambancin nan int, maybe ko double ko float, wannan zai dauki 8 byte, wannan zai dauki 4 byte space. Kun gane irin wannan shine abin da ake magana nan. To mun gama space complexity, nan kuma shine ake magana akan me time complexity. Aka ce time complexity of an algorithm represent the amount of time required by the algorithm to run to completion. Wannan algorithm din da aka rubuta time complexity ɗinsa shine in aka yi run ɗinsa har ya providing solution ɗin nan, me maximum time ɗin da ya ɗauka, me wannan time ɗin da ya ɗauka shine time complexity. Da aka ce time required can be defined as numerical function t of n, where t of n can be measured as the number of steps provided each step consumes constant time. Kowane step guda ɗaya yana consuming specific amount of time. To idan aka haɗa wannan operations time ɗin nan da ya taking da komai, to shine zai bada gaba ɗaya time complexity. Sai aka ce for example, addition of 2n bit integers takes n steps. In dai 2n bit integers, kun ga zai taking n steps. Consequently, the total computational time is t of n is equals to c multiplied by n. Kun ga me c ɗinmu shine me? Is the time taken for the addition of 2 bits times n kuma mun san me number of inputs n steps, number of steps ɗinmu shine n kenan ko. Here we observe that t of n grows linearly as the input size increase. Kun ga wannan zai dinga in dai n yana ƙara yawa, to kun ga in ana multiplying c times n, as the input size increases, kun ga abin shi ma t of n shi ma yana ƙara girma kenan ko. Tunda wannan n ɗin da mo tana ƙara girma, da mo in aka yi multiplying ɗinta da wannan constant time taken for the addition of 2 bits zai dinga yawa shi ma, zai dinga ƙaruwa shi ma. So ina ga that's all for chapter 1. Yanzu sai mu je kuma chapter 2. Okay? Nan ma gashi nan za mu zo muna step 2 lecture 2. Nan kuma ana magana akan complexity. Sai aka ce main definition na complexity, aka ce complexity refers to the rate at which time or storage grows as a function of the problem size, the size of the data on which the algorithm operates. Kun ga daman tun da ana ta magana time space za ku ji ana magana. It refers to the rate at which time or storage grows as a function of problem size, as a function of the problem size, the size of the data on which the algorithm operate. Kun ga the more algorithm din yana ƙara yawa, the more input size suna ƙara yawa, sannan wannan maybe time ɗinsa yana ƙara yawa, sannan kuma space complexity yana ƙara yawa. Shine dai complexity na algorithm kenan. Sai aka ce absolute growth depends on the machine used to execute the program. Shi absolute growth kenan. Kun ga ya danganta da machine din, ya danganta da ana duba specification maybe kamar su processor speed and so on. The compiler used to construct the program, sannan kuma da wannan compiler da aka amfani da ta compiling wannan steps din da ta wannan instruction din, shi ma ana dependent ɗinta, it depends on that compiler. Sannan sai kuma many other factors, akwai factors da yawa. Sai aka ce programs runs faster on supercomputer than on old PC. Wannan daga ji kai ma ka san ko in ce kin san duk ana cewa supercomputer, kun san dole program ɗin da aka rubuta shi anan dole zai fi na old PC, tunda wannan mai supercomputer shine yana da processor ya fi waccan gudu ko da komai ma. So what is complexity? We need to have a way of describing the inherent complexity of a program independent of machine compiler consideration. Ya kamata in aka yi magana complexity, kar a yi magana akan machine irin su supercomputer ko kuma processor computer, kawai ya za a define ɗinsa independently. This means that we must not try to describe the absolute time or storage needed. Yawwa. So we therefore concentrate on proportionality approach by expressing the complexity in terms of its relationship with some known function. This type of analysis is called asymptotic analysis. We will discuss analysis later. To wannan mu rike shi. Wannan definition na
an asymptotic analysis ne aka baku. Kun ga therefore we concentrate on proportion. Inda aka concentrate akan proportionality approach by expressing the complexity in terms of its relationship with some known functions. In an riga an san wasu known functions, to za a dinga expression, za a dinga dependent da wannan relationship din a haka har a gano complexity na wannan algorithm din, ba sai an yi amfani da wannan maybe storage ko wani abu makamancin haka. To shine aka ce shine ake is called asymptotic analysis. Na kuma simple structure of an algorithm. There are many ways to present your algorithm. Algorithm structure should include name of the algorithm, of course. Sai ya zama sai an sa name the algorithm should be related to the function of the algorithm. Yanzu maybe ka haɗa maybe function yanzu a programming language. Kusan yawanci irin function ɗin nan za ka iya samun function wanda sunan shi kawai add two button, add two numbers, ko kuma calculate age. Kun ga ai yanayin sunan, kana jin yanayin sunan ka san yana representing wannan problem ɗin, ko ba haka ba? Yana representing ɗin wannan algorithm ɗin. Example, algorithm for adding numbers can be named as addition or sum. Kun gani? Sai parenthesis for input parameters. Wannan duk muna rubuta programs. Kun san cewa duk inda za a samu input ana buɗe musu parenthesis ne, alamun za a inserting abu. All parameters representing input to the algorithm are written within the parenthesis. Yadda dai muke kiran class ko kuma mu kira function ko mu sa a cikin constructor mu sa values a cikin duk wannan yadda ake passing parameters. Sannan sai input parameters ɗin, input could be variables, arrays, etc. which could process by the algorithm and produces desired output. A cikin input ɗin nan za ka iya sa maybe variables, wanda variables akwai values a ciki, ko kuma ka sa array wanda zai ɗauki number da yawa, variables a ciki da yawa. Kun san bambancin array da variables? Shi variable zai ɗauki abu ɗaya ne a ciki, amma array zai ɗauki more than one value ko? So kuma akwai constant ma shi ma anan, duk dai input parameters ne wanda za a sa dai saboda algorithm ya processing ya fitar da output. Sai body of the algorithm. Kun ga nan this is a section of the algorithm in which we write all the process that leads to the required output. Shi kuma a cikin nan ne ake rubuta duk wani abu, wannan process ɗin nan ka karbi input guda biyu, duk wannan processing ɗin da za a yi da calculation duk a cikin body of the algorithm ake yi. Daga nan kun ga sai me? Sai output daman kawai, that this part represent what the algorithm returns. Sai simple structure of an algorithm. Aka ce algorithm name gashi nan an rubuta shi, sai input parameters. In ka sa sum maybe a ciki sai ka sa me 2, 3. Kun ga ya karba abu kenan. Sai kuma body of the algorithm shine inda za ka sa wannan abun calculation ɗin, sai ku ga return value. Kun ga wannan in kuka kula ai kamar function yake, ko in ce kamar function za ku gan shi, ko in ce method. In tunda Java muke ko? Kamar in ce method. Kun ga an sa sunan method, an inserting parameters, an rubuta calculation ɗin, sannan kuma an yi returning value ɗin da ake so a accessing ɗinsa each time that method is called. So steps in designing and analyzing algorithm. Understanding the problem. Mun yi magana akan baya, idan ka gane problem, 50% of the problem to you have solved almost whole of the problem. So read the problem description carefully and ask some questions. Ka gane wannan problem ɗin nan, duk inda ka ga bai maka sai ka ɗan yi tambaya akai saboda kai clearly understand that problem. Sai do few examples by hand, think about special cases. Ka ɗan gwada example irin a hannu, ka kai tunani akan wasu cases da wasu irin kafin dai ka zo ka fara typing wannan solution ɗinka ko algorithm ɗinka. Specify exactly the set of instances the algorithm needs to handle. Input to the algorithm. Tun kafin ka zo ka fara writing solution ɗinka, ka san input nawa kake bukata kafin ka zo ka rubuta wannan algorithm ɗin. An ce 2 numbers. Kun ga kenan za a yi addition. To addition ɗin number nawa za a yi addition? Aka ce B, 2 numbers. Kun ga kenan ina bukatar input guda biyu. Zan buɗe variable A da B, in aka karɓa a sa su a ciki, sai in yi mai ni ta zan fitar a cikin C. To kun ga input 3 ne da ni, C ɗin nan sai in print. Kun gane irin wannan, sai ya zama ka san inputs ɗinka gaba ɗaya na wannan algorithm. Ascertaining the capabilities of computational device. Most of the algorithms in use today are programmed on computer that uses random access memory. Of course, RAM kenan. Central assumption of RAM is instruction executed one after another, one operation at a time. Kun ga instruction za a run ɗinsa na RAM ɗin yadda ake yi. Kun ga maganar su anan shine duk wani operation ɗinsa sau ɗaya, one instruction at a time ake yi, one after another kenan ko? Sai algorithm designed to be executed on such machine are called sequential algorithm. Kun ga daga jin sequential algorithm, duk algorithm ɗin da za a yi a irin wannan machines ɗin da sequential algorithm. Saboda me yasa? Saboda only one operation run at a time.
sai wannan yayi tukunna wannan yayi, sai kun ga yana tafiya sequentially kenan ko. Sai some newer computers does not use the assumption of RAM model, they execute instruction concurrently in parallel. Za ku ga kenan wancan za a yi shi dole sai one step at a time, amma wannan kuma zai iya more than one step, kamar irin multi-threading zan ce ko multitasking ko multiprocessing. To kun ga wannan zai zama in parallel, ba wai dole guda ɗaya ba, no, za a iya samun instruction uku suna run a lokaci ɗaya ko biyu ko fiye da haka ma. Algorithms that take advantage of this capability are called parallel algorithm. Kun ga wannan key points ne masu kyau. Wannan sequential algorithm ne da yake running instruction at a time, one by one, wanda ana yin su ne yawanci akan me, akan assumption of RAM model ba, amma kuma shi ɗayan kuma na advanced computers da aka yi wanda yake tafiya yake running abu newer computers wanda zai running abu concurrently, wannan algorithm din shine aka ce parallel algorithms, wanda dai ba one instruction at a time bane ba, more than one instruction at a time. So daga nan kuma sai choosing between exact and approximate problem solving. Algorithm can be solved exactly are called exact algorithm. Algorithm that can be solved approximately are called approximation algorithm. Kun gane me nake nufi ana? Da algorithm din da za a solve ɗinsa exactly ne a samu exact solution da komai, to wannan shine exact algorithm. Amma duk wanda za a yi maybe sai dai a yi approximating, maybe output ɗin kaza, ko kuma in output ɗin ya fita sai a yi approximating ɗinsa da haka. Kun ga duk dai approximation, kowa ya san approximation shine ake kira approximation algorithm. Where one could option for approximation algorithm: first, some problems cannot be solved exactly for their instances, extracting square root, solving non-linear equation. Kun ga dama akwai yanzu kamar maybe square root, dama in ka sa wani value din ana tafiya complex number, kun ga ba za a iya samun exact solution na wannan, dole sai dai a yi assumption a irin wannan wajen, ko kuma solving non-linear equation irin wannan. Sai second, available algorithms for solving problem exactly can be unacceptably slow due to the problem intrinsic complexity. Okay, this happens in particular for many problems involving a large number of choices, difficult problems. Third, an approximation algorithm can be part of a more sophisticated algorithm that solves a problem exactly. To nan dai kawai abin da aka yi ji, kuna karanta wannan abubuwan kun san cewa me ana supporting akan approximation algorithm ya fi kenan me exact algorithm. Okay, algorithm design techniques din da ake design algorithm. Kun ga na farko me aka ce, some algorithm design techniques are decrease and conquer, divide and conquer. Decrease and conquer, divide and conquer. Wannan kun ga duk techniques ne da ake amfani da su wajen solving na algorithm. Although wannan decrease and conquer, decrease ban gane wannan keyboard din ne yake magana kai ba, amma divide and conquer of course na sani, shine duk inda aka ce divide and conquer, wato in kana da problem za ka yi dividing problem din nan into pieces, sai ka yi solving kowane pieces. Idan ka samu solution na kowane pieces sai ka zo ka yi mai integrating din wannan piece din a waje guda, to zai zama ka samu final solution na wannan problem din gaba ɗaya. So kun ga sai kuma some design techniques can simply be applicable to the problem in question. Of course, sometimes several techniques need to be combined. Ba iya technique ɗaya za a yi amfani da shi ba. Za a iya samun decrease and conquer ɗin nan sai a ɗauko divide and conquer a haɗa su. Ba wai dole sai technique ɗaya kawai za a yi wajen solving algorithm ba. Designing algorithm and data structure. Kun ga dai data structure da algorithm suna tafiya hand in hand, saboda shi data structure ɗin data ɗin ne yadda aka jera su da komai, shi kuma algorithm yadda za a dinga manipulation akan wannan data ɗin ko. Choose data structures appropriate for the operation performed by the algorithm. Of course, some of the algorithm design techniques depend intimately on structure and restriction of data specified on problems instance. Method of specifying an algorithm. Once you have a design an algorithm in 5, you have to specify it in some fashion. In earliest days of computing, the dominant vehicle for specifying algorithm is flowchart. Of course, ana amfani da flowchart saboda a nuna maka yadda algorithm yake. A rubuta wannan ya karbi input biyu, ga wani box na processing, ga decision box da irin wannan. Ana of course ana presenting nan algorithm in a flowchart manner ko in way. Nowadays, two methods of specifying algorithm are pseudocode and natural language. Pseudocode shine wanda za ka shi the language is very close to kamar irin coding za ka shi haka, amma kuma za ka English phrase word ake amfani da shi. Sai kuma natural language, normal yadda kake magana za ka rubuta I did kaza,
add to me zaka ji kana magana kai. Pseudocode is a mixture of natural language and programming language like constructs. Pseudocode is usually more precise than natural language. Shi ya precise zaga ya kusa har for da while da if zaka gani a ciki. In most cases, pseudocodes omit declaration of variables and uses indentation to show the scope of such statements as if, for, while. Pseudocode also uses for assignment operation and all for comments. Of course, Shima Kunga is very related to programming language. Algorithm description pseudocode or natural language has to be converted into computer program before feeding it into electric computer. Kaga kenan kai wannan as maybe kai mai rubuta algorithm din idan ka karanta ko kuma rubuta maka algorithm din kai kuma ana so kai convert din su back to programming language din nan kaga kana karanta algorithm din sai kai convert din sa from wannan abin da ka karanta zuwa mai into code kenan. Sai proving an algorithm correctness bayan an rubuta wannan algorithm din ta yaya za a yi proving din wannan correctness ɗinsa. Actual algorithm correctness means that the algorithm yield required result for every legitimate input is a finite amount of time. Of course, a common technique for proving correctness is to use mathematical induction. Wanda mathematical induction course ne na mathematics wanda muka yi shi a level 1 shine za ga an sa this is equals to this sai ka zo kai ta expanding har ka gano har kai proving a ƙarshe cewa lalle duk abin da yake cikin nan is equals to wannan abu because algorithm iteration provide natural sequence needed for such proofs. Duk inda za a yi proving wani abu to mathematical induction kenan maths ne in kuna so ku duba shi za ku iya searching ɗinsa online mathematical induction. Say testing the algorithm using few specific input does not prove the correctness conclusively. In kamar maybe an sa ka rubuta algorithm for example na adding two numbers sai aka samu 1 plus 2 ya bada 2 1 plus 3 ya bada 4 that doesn't mean shikenan dan kai wannan guda biyu no sai ka an dinga gwada numbers da yawa sosai. The notion of correctness of approximation algorithm is less straightforward than it is in exact algorithm. Shi approximation an fi tafiya forward kafin a samu irin exact algorithm wanda in aka solve wai ana so a samu exactly wannan value din to an fi shan wahala akan kuma na approximation wanda inda kaga ya je maybe to the nearest ko wani abu za a ce yes an samu solution. For approximation algorithm we should be able to show that the error produced by the algorithm does not exceed a predefined limit. Yeah. Analyzing an algorithm should possess several qualities after correctness than efficiency. Yeah. Sai aka ce there are two types of algorithm efficiency mun yi magana akan su time efficiency indicating how fast the algorithm runs of course sai space efficiency indicating how much extra memory the algorithm uses ko sai simplicity is another desirable characteristics of an algorithm ya zama very simple. So simple algorithms are easier to understand and easier to program. Of course, generality is another desirable characteristic of algorithm. Generality can be divided in two parts. Generality of the problem the algorithm solves and the generality of the set of inputs it accepts. Wannan problem ɗin da zai solve sannan kuma input ɗin da wannan algorithm ɗin ya accepted. To nan an gwada mana in form of flow chart kun ga yadda aka sa su process ɗin nan da za ka yi wannan ɗin algorithm kun ga an ce step 1 me kai understanding problem of course decide on computational means exact versus approximation solving algorithm design technique kai deciding wanne za ka yi amfani da shi exact ɗin ko approximation solving algorithm design technique. Sai kuma design an algorithm sai kai design wannan algorithm ɗin sai kai proving correctness ɗinsa. Idan kai proving correctness ɗinsa sai me sai ka analyzing wannan algorithm ɗin idan algorithm ɗin ya tabbata yes zai bada wannan solution ɗin dole kun ga sai a zo a yi code the algorithm sai a mai da shi mai into programming language ko kuma wani coding ko. Algorithm design and analysis process okay shine na saman nan kuma an bada exercise ne wanda ya kamata a ce a samu lokaci idan a solver ko kuma at your own za ku iya zuwa ku solver. Write a pseudocode for algorithm for finding real nodes of equation ax square plus bx plus c is equals to 0 wannan quadratic equation ne amma za ka rubuta step by step yadda za ka yi solving maybe kun ga yanzu akwai wannan za ka zo ka karbi values ɗin kai assigning values ka zo kai running operation ɗin a kansu da me. For arbitrary real coefficient a, b and c you may assume the availability of the square root function sqrt of x. Tunda kun san in za ka fitar za ka yi amfani da wannan sunan shi kun ga kamar mighty formula za a ce ko general formula. So sai nan na biyu kuma aka ce describe the algorithm used by your favorite ATM machine in dispensing cash
You may give your description either English or pseudocode, whichever you find more convenient. Kun ga nan za ka rubuta algorithm kamar yadda dai muka saba a class a bada malami ya bada cewa write a ATM stimulating machine irin code akan user ya sa balance ɗinsa ya yi transacting kuɗi da wannan, amma wannan in form of maybe English ko pseudocode ba wai a programming language za mu yi shi ba this time around, kawai za ka rubuta step ɗin ne a turance yanzu wannan karan. So wannan this is the end of the second lecture. Yes, this is the end of the second lecture. I think we will now move on to the third lecture. Sannan da Allah, if you have any specific questions za ka iya faɗa mana a comment section, insha Allah sai mu discussing akan wannan abun specifically, saboda we might skip something ko kuma ba mu yi bayanin wani abu yadda ya kamata ba. So maybe by you asking a question about that za mu samu damar da za mu ƙara wannan ƙarin bayani a kai. So nan muna lecture 3 yanzu. Review of functions, analysis of algorithm. Okay, so nan dai kamar yadda dai muka yi a chapter, it's very related to chapter 1 ba? Okay, sannan sai kuma nan za a yi magana akan analysis of algorithms. So nan mun yawwa kun ga nan za a yi sai a lecture nan za a yi magana akan analysis of algorithm. Gashi nan already mun riga mun yi definition ɗin algorithm. Ga wani definition na algorithm. Algorithm is a finite set of precise instructions for performing a computation or for solving a problem ba. Mun san cewa dama an ce mana algorithm must be finite, kuma step instructions ne, precise instruction for performing a computation or for solving a problem. What is the goal of analysis of algorithm? Me yasa ake analysis na algorithm? Wanda mun yi su na posterior da ya sunan shi priori analysis. To compare algorithms mainly in terms of running time, but also in terms of other factors, just as memory requirement, programmer's effort. Kun ga maybe in competition kenan go, za san effort ɗinka as a programmer. To ana duba kuma space ɗin da za a dinga consuming a wannan abun, saboda ana so komai a dinga yin managing space. Sai kuma aka ce, what do we mean by running time analysis? Determine how running time increases as the size of the problem increases. Sai a duba yadda size ɗin problem ɗin yana ƙara girma, ya time ɗin shi ma yake increasing, shine za a running time analysis kenan. Sai kuma analysis of algorithm refers to an investigation of the algorithm's efficiency with respect to its running time and memory space. Mu rike wannan concept din, ana ta maimaita shi. Refers to an investigation of algorithms efficiency with respect of running time and memory space. Kun ga za a yi investigating akan wannan algorithm, za a duba running time din da ya taken da kuma memory space din nan da ya consume, shine zai determine efficiency na wannan algorithm din. Sai aka ce kun ga nan time efficiency or time complexity indicate how fast algorithm runs. Don kaka duba wannan chapter kamar ana dan ƙara going through abun ne. Sai kuma nan aka ce space efficiency or space complexity refers to the amount of memory units required by the algorithm in addition to the space needed for its input and output ko. So okay, sai kuma measuring an input size. Yadda za a measuring input size, it is observed that almost every algorithm runs longer on a very large input size. In dai ya zama na input ɗin da aka yi setting zuwa wannan algorithm ɗin, the more larger it is, to the more me za a ce ne zai zama running ɗin zai running time ɗin zai zama very high as the number of input size shi ma increases ba. Example, it takes longer to sort larger arrays to search to multiply larger matrices. Dama larger arrays da kuma irin kai searching kai multiply larger matrices, mun san me matrix, mun san matrix ko maybe 3-dimensional array, 4-dimensional array, duk wannan su ne matrix. Sannan kuma sai kuma array din, the more ana samun more input, the more abin yana ƙara wahala. Hence we investigate the algorithm efficiency as function of its input size, of course. So the input size is the size of the element in the list, size of all elements in the list. Say for the problem of evaluating polynomials of degree of n, sai ga nan p of x is equals to a of n x or to the power of n plus zuwa a of 0. The input size will be the polynomial's degree
or the number of its coefficient. Wannan formula ce da za a gane za a duba number of inputs ɗin nan da aka sa algorithm ɗin, to haka za a duba efficiency ɗinsa na running time kenan. Kun ga tunda an ce the more the input wannan zai define kamar shine time ɗin, to wannan input ɗin the more input ɗin suna ƙara yawa the more shi ma time complexity ɗin na wannan algorithm ɗin zai ƙara yawa ba. Sai measuring an input size. In some situations, the choice of the parameter indicating input size does not matter. Example, by computing the product of two by matrices, two possibilities exist. The input size can be matrix order. The input size can be the total number of elements n in the matrices being manipulated, of course. Say measuring the input size. Okay, wanda shine if the algorithm examine individual character, the input size is the number of characters. In dai har algorithm din zai dinga going through each and every character, to input size shine number of wannan characters din gaba daya. Let's say for example a cikin array kana da characters guda 5 ko kuma kana da input kana da guda 5, to in dai har zai dinga running kowanne, to wannan each size din wannan algorithm din shine number of characters din nan ko input din da suke ciki. If it works by processing words, we should count their numbers in the input. Har da wannan words din nan ba. How do we compare algorithms? Ta ake comparing ɗinsa? We need to define a number of objective measures. Number 1, compare execution times. Sai a comparing da wannan execution time ɗinsu wanne ne yafi? Sai aka ce times are specific to a particular computer. Sai an sa a computer guda ɗaya da algorithm ɗin wannan da algorithm ɗin wannan duk a yi running ɗinsu akan computer ɗaya, sai a duba time complexity ɗin. Sai kuma na biyu kuma count the number of statements executed. Sai kai counting ɗin number of statement executed kenan, not good. Number of statement vary with the programming language as well as the style of the individual programmer. Ya danganta da programming language ɗin da za ka yi amfani da shi, sannan kuma style ɗin kai individual as a programmer. Sai ideal solution, express running time as a function of the input size, function of n, shi running time kenan. Sai compare different function corresponding to the running times. Nan za ka duba running time ɗin wannan function ɗin da wannan function ɗin na wancan algorithm. Such an analysis is independent of machine time, programming style, etc. Wannan analysis ne da yake independent da machine time, ba a duba ko kuma programming style ɗinka. Sai kuma daga nan kuma sai example, associate a cost with each statement. Find the total cost by finding the total number of times each statement executed. Ga algorithm 1 ga algorithm 2. Kun ga nan dai aka sa mana kowanne an rubuta cost ɗinsa na wannan time complexity wato na wannan algorithm ɗin. Kun ga nan na farko how many steps aka yi? Kun ga an samu 1, 2, 3, 4. Sannan kuma ga input ɗin mu wajen guda 4 kenan ko? Ga kuma time ɗin da aka samu, an samu C1, C2, C3, C1, kowanne time ɗin da yake wannan na fixed part ɗin guda ɗaya yake ɗauka. To kun ga ya ɗauki nan guda har zuwa C1 guda 4 kenan. To is equals to C1 ɗin times n. Shi kuma nan wannan kuma kawai an yi looping ne, kun ga step nawa ya taking 1 da kuma 2 ba? To kun ga kawai zai yi looping ne, ba sai an zo ana ta repeating na wannan, kuma shi ya ɗauke mu mai C2 da C1 kawai. To nan sai aka zo aka yi calculation a ƙasa, sai haka kenan za a duba algorithm ɗin. Za a duba wanne ne ya zama da time ɗinsa ba shi ne zai take longer ba. To kun ga wannan na loop ɗin an yi amfani da me? Da loop an yi mai da shi very short, wannan kuma an yi amfani da shi static kenan, ba wani amfani da loop ba recursion ba. Identifying the basic operation. Basic operation of an algorithm is usually the most time-consuming operation in the algorithm's innermost loop. For example, most sorting algorithms work by comparing elements, keys of a list being sorted with each other. Wannan comparison, key na comparison mun san su, sai such algorithm that the basic operation is a key comparison. For mathematical problems involving arithmetic operations, x minus the times the division, the time-consuming operation is half followed x then minus and plus. Wannan half ɗin shine yafi ɗaukan time, yafi cin time, sai kuma multiplication, sai minus, sai addition. Saboda yanzu in ka duba in nace 1 plus 1 da wuri zaka ce 2, in nace 1 minus 1 da wuri zaka ce 0. Amma in nace 1 times 1 sai kaga ka fara wani lissafi haka, ko kuma a ce 10 times 10. Kaga sai ka ɗan tsaya kana tunani, in dai ba irin popular multiplication da kowa ya sani ba. Sai kuma in aka zo division kuma let's say aka ce 43 divided by
21. Kaga wannan duk aiki ne, amma idan aka ce 43 plus 21 da wuri za ka faɗa, ko 43 minus 21, kaga irin wannan. To haka shi ma yadda anan haka kowanne operation yana da cin time ɗin da yake yi. Sai unit for measuring running time. Using standard unit for measuring time such as second, millisecond has many drawbacks in measuring running time of algorithm. Time to compute the total basic operation. This includes dependence of the computer speed, dependence on the quality of the program implementing the algorithm. Wannan na fi son ke zuwa key point kan da ke karanta gaba ɗaya theory. Akwai wannan sosai. Estimating the running time of an algorithm. Yawwa nan yadda za a estimating ɗin running time na algorithm ɗin gashi nan na C, execution time of algorithm basic operation, and CFN the number of times this operation are executed. Sai we estimate the running time of the program by the formula. Ga wannan formula T of n is equals to C of operation ɗin nan da kuma number of basic operation. Execution time shine wannan na COP, execution time, sai kuma multiplied by the number of times this operation are executed. Nan gashi na an bada example, assuming that C of n is equals to 1 over 2n into bracket n minus 1. Sai aka ce how much longer will the algorithm runs when double its size? Kun ga za a yi doubling kin wannan n din za a yi doubling ɗinta kenan, n square kenan ko? To kun ga shine kawai za a zo nan sai a finding, sai a zo a yi amfani da waccan formula ɗin gashi 1 over 2n minus 1, to nan 1 over 2 kun ga n square minus 1 over 2n which is equals to 1 over 2n square. To nan sai aka zo aka sa shi ma, and therefore T of 2n all over n is equals to, aka ƙara substituting value sai aka zo aka yi squaring ɗinsu nan sai ya bada 4. Na san ba lallai calculation ma ya fito sosai ba. Sai cop theory, discriminant ignorant terms can be observed. Nan ma ga calculation, development of notation. Okay. Not concerned with small values of n, concerned with very large values of n. Asymptotic refers to the study of function f as n approaches infinity. Example, f of n, n square plus 4n plus 20. N square is the dominant term and the term 4n plus 20 becomes insignificant as n grows larger. Analyzing algorithm. Basically, we analyze algorithm to gauge time complexity, running time, space complexity. The runtime is a function of n square, n log of n. A difference run as well does not really distinguish between efficient and inefficient. Order of growth means how the time of computation increase when you increase this input size. To nan gashi nan order of growth. To duk inda aka gashi nan an sa mana n, wannan na n complexity din nan gashi nan 10 square, 10 square. Wannan time complexity din da wannan zai taking zai zama higher da wannan, zai zama higher da wannan. Yanzu in n nan 10 ce, to log 2 of n zai zama 3.3. In kuma n ne, shi 10 ne daman gashi nan 10. Sai kuma followed by in za a finding n log 2 of n, shi ma haka zai. To kowanne da more ana hakan yanzu da more yana ƙara yawa. Kun ga in aka zo na ƙarshe shine factorial. Kun ga factorial tun daga nan za a zo har can baya a dinga yi. In 10 factorial aka ce sai ka zo ka ce 10 times 9 times 8 times 7 times, kun ga yana ƙara yawa. Amma shi wannan na farkon kun ga daga log 2 of n ɗin nan sai kuma n, haka yadda suke shine order of growth ɗinsu kenan. Okay. So then the table contains values of a few functions that are particularly important to analysis of algorithm. The magnitude of the numbers in the table has profound significance in the analysis of algorithm. The slowest growing function among these is logarithmic function. Shine na can ƙarshen kenan. Shine slowest ɗinsu kenan. It grows so slowly. In fact, we should expect a program implementing algorithm with a logarithmic basic operation count to run practically instantaneously on inputs of unrealistic size. Wannan key point ne mai kyau, sai mu rike cewa the slowest shine logarithmic basic operation, shine yake the most slow logarithmic function ko? Ai su ne sama, akwai linearithmic, akwai logarithmic. To nan sai kuma aka ce me? Nan duk theory ne magana dai. Yauwa ga inda nake son zo, development of notation. Kun ga akwai su big O, su big theta, su omega, amma yanzu bara mu ga. Drop insignificant terms and constants. Say function is of
O of n square. Wannan let's say for example wannan function ne big O of n square called big O of n square, kun gani? So common big O functions in algorithm analysis. Sai aka ce g of n is equals to 1, growth is constant. In dai aka sa maka 1 to growth is constant kenan, tunda an sa masa growth ɗin nan an sa masa mai constant number kenan ko? Sai g of n kuma in ya zamana wannan function ne is equals to log 2 of n, to kun ga growth is logarithmic tunda wannan using log kenan ko? To shi kuma nan if it is n kawai growth is linear kenan. N da log kuma shine ya zama me, growth is faster than linear, ya fi linear tunda an haɗa both linear da kuma logarithm log ɗin nan. Sai kuma n square growth is quadratic, kun san duk inda aka samu square power of 2 kun ga quadratic ne kenan. Sai kuma of n shine kuma exponential when the power is a known variable ko? Sai types of analysis aka ce akwai worst case provides an upper bound on running time, an absolute guarantee that the algorithm will not run longer no matter what the inputs are. To absolute guarantee that the algorithm will not run longer no matter what the inputs are. In aka bada worst case zai zama no matter what the input out ba zai run fiye da wannan time, will not run longer wannan specific time din nan. Sai kuma provide, shi kuma best case provide a lower bound on running time. Okay, say input is the one of which the algorithm runs the fastest. Input is the one for which the algorithm runs the fastest. Kun ga akwai me? Akwai lower bound, akwai running time, akwai upper bound. Wannan mu rike shi da kyau saboda za mu ga wannan ɗinsa scenario a ƙasa wanda za a yi amfani da shi. To sai nan aka ce me? Akwai average case provides a prediction about the running time. Shi wannan na running time ɗin farko kun ga ba zai, in aka bada wannan time ɗin da algorithm ɗin nan zai running ba zai yi sama da haka ba. Akwai absolute guarantee. Shi kuma wannan provides a lower bound on, zai iya lower da wannan running time zai bada ba zai ƙasa da haka ba, wancan kuma sama da haka. Kun ga shi kuma average case za a iya bada prediction akan running time, assume that the input is random. Nan kuma aka zo za a yi magana akan worst case, best case and average case efficiencies. Worst case efficiency of an algorithm is efficiency for the worst case input of size n, in which the algorithm runs longer among all possible inputs of the size. To determine the worst case efficiency of an algorithm, we first analyze the algorithm to see what kind of input yields the largest value of the basic operation counts among all possible input size, and then compute this worst case value. It guarantees that for instances of size, the best case efficiency, shi ma dai dogon turanci of algorithm is efficiency for the best case size for which algorithm runs the fastest among all possible values for that case. Okay. Shi kuma shine na prediction ɗin. 6 to provide the necessary information about algorithm behavior for a typical or random input. Shi yasa ake amfani da prediction, wato ba specific value ko wannan. Refer to lecture 3b Asymptotic Analysis. Okay, tunda wannan an riga an yi shi a baya, akwai shi a lecture 3b, sai ka je ka duba nan kenan. Okay, za mu iya zuwa chapter 4 wanda za mu yi magana kan divide and conquer ga kuma. Okay, so yanzu muna lecture 4 wanda a cikin wannan lecture 4 za mu magana kan divide and conquer, binary search, max and min, sai merge sort da kuma quick sort, wanda insha Allah za mu bi su ɗaya bayan ɗaya sai mu yi bayani a kansu. So divide a problem into sub-programs of the same kind. Solve sub-programs using the same approach and combine partial solution if necessary. To wannan ana magana akan divide and conquer ɗin nan. Kun ga in kana da problem babba za ka yi dividing ɗinta into some sub problems, sannan sai ka yi solving kowane problem ɗaya tukunna sai ka zo ka haɗa su ka yi solving babban problem gaba ɗaya, wanda muna applying wannan ko da yaushe a cikin life. Kamar yanzu in aka zo wajen reality akwai abin da za ka ga problem ne amma in ka tashi solver shi za ka ga ka raba shi kashi da yawa kafin ka zo ka yi arriving at final solution. Nan kuma an ce gashi nan strategy top down technique, divide the problem into independent smaller problems, solve smaller problems tukunna sai me combine smaller results into larger results, thereby conquering the original problem. To gashi nan is a method of algorithm design. This method has 3 distinct steps. Na farko shine me, if this input size is too large,
to deal with in a straightforward manner. Divide the data into two or more disjoint subsets kamar yadda na yi bayani. Sai kuma aka ce recall, use divide and conquer to solve the sub-problems associated with the data subset. Sai kuma conquer, take the solution to the sub-problems and merge this solution into a solution for the original problem. Kawai za ka yi making ɗinsu into smaller units. Idan ka gama sai ka zo ka integrate ɗinsu, zai zama ka yi conquering wannan babban problem ɗin idan ka yi merging wannan solutions ɗin nan ko. A typical divide and conquer case, yanzu kamar nan list of element ne, kun ga babba ne nan ko. Sai aka yi me akwai minimum akwai max, sai aka zo aka raba shi kashi biyu, akwai list 1 akwai list 2, n over 2, wato duk number of elements ɗin da suke nan sai aka raba su kashi biyu, aka sa kashi ɗaya a list 1 kashi ɗaya a list 2. Sai a zo a solving wannan problem ɗin, a zo a solving wannan problem ɗin tukunna, sai a zo a integrating ɗinsu a haɗa su. Yanzu kun ga kamar nan aka ce mean is equals to mean 1 da minimum 2, sai kuma max 1 da max 2. Da wannan na number kenan, akwai babban number akwai ƙaramin number. To wanda zai zamana kamar za a yi comparing kenan ko za a yi sorting na algorithm ɗin. To kun ga yanzu wannan za a yi sorting algorithm, wannan babbar number ga su nan. Nan tun daga nan yanzu kana da 7 2 9 4, nan ma muna da me 2 4 7 9. To tun daga nan sai a raba wannan problem ɗin kashi biyu. Za a ɗauki part ɗaya wanda yake mean na nan sai a haɗa shi da na nan, sai a ɗauki kuma na can a haɗa shi da na can. Kun gane me nake nufi? Kun ga yanzu nan aka zo aka raba wannan kashi biyu, aka ɗau me 7 2 2 7, sai kuma aka ɗau 9 4 da 4 9. Kun ga nan akwai 9 4 da 4 9 ɗin nan, sai aka haɗa 2 7 da 7 2 su biyu a wani ɓangaren. Sai aka zo aka yi za a je duk inda za a ga repetition na number na ana so a mai da shi me ya zama an mai da number ya zama 7 2 9 da 4. Kawai da wannan example ne da aka yi na divide and conquer. A typical divide and conquer case, nan ma a problem of size n, sai aka raba shi into sub problem kamar yadda muke gani of n over 2 sai aka yi solution ɗin wannan part ɗin, nan ma aka yi solution ɗin wannan part ɗin, da ƙarshe sai aka haɗa me solution to the original problem shi ma a nan. Ga merge sort, akwai quick sort, akwai binary search, binary tree traversal, multiplication of large integers, matrix implications, Stratton's algorithm, closest pair, akwai abubuwa da yawa. The method has 3, okay, nan an riga an yi bayani akan wannan. Time complexity, ga calculation nan, ways of nan ga formula nan na finding time complexity of n, which is 2t of n over into bracket n over 2 plus s of n plus m of n, bn is greater, gashi nan ce where s of n shine time for splitting na wannan problem ɗin nan, da za a yi splitting kashi biyu, wannan time ɗin da ya taking kafin a splitting problem ɗin, sai kuma time of margin bayan an yi splitting ɗinsu an je an yi finding solution na kowane sub problem, inda aka zo margin ɗinsu wani time ya yi taking, sai kuma b is constant, c ita ma a constant. Din da na ce constant kun san value ne da ba a cikin variable yake ba. Split array a of n minus 1, ga array an babu nan into about equal halves and make copies of each half in array b and c. Sort array b and c recursively. Merge sorted array b and c into array a as follows. Repeat the following until no elements remain in one of the array. Compare the first element, wannan kamar array ɗin nan gashi nan akwai example ɗinsa a ƙasa, maybe shi ma wannan ya kamata mai practical aspect ɗinsa, yadda in aka zo practical a ɗan gwada margin sorting ɗin array using the merge sort da kuma binary search ko wani abu dai haka, mu gwada abin da za mu iya a practical. Ko kuma gashi nan copy the smaller of the two, duk da irin kana da array kai copying larger input ɗin zuwa wannan ko kuma kai wannan, kun ga za ka yi dividing ɗin wannan array. Sai kuma daga nan aka ce mun shigo merge sort, nan akwai example, sort array a to -1 by recursively merge sort, input array to wannan for orderable elements, sai output ɗin da ake buƙata shine zama ka yi sorting ɗin wannan array in non-decreasing order kenan. Kaga kenan ya zama decreasing ne ba increasing ba. To gashi nan shi ma practical aspect ne. Sai merge sort, kun ga yanzu muka kula da wannan
The non-recursive version of merge sort starts from the merging single element into sorted pairs. Yanzu muna da 8329 sai muna da 7154. Kun ga wannan problem ne guda ake so a imagine ɗinsa. To ya zama in non-decreasing order, ya zama number da take nan ta fi wannan number ƙanƙanta. Ya zama da mu ana gaba, kawai dai a arranging numbers in ascending order kenan. From the smallest to the largest. Kun ga tashin farko sai aka raba array ɗin nan kashi biyu. Kun ga za a yi amfani da divide and conquer kenan. Da aka raba array ɗin kashi biyu, shi ma wannan problem ɗin sai aka ƙara raba shi kashi biyu. Da aka raba shi kashi biyu, ɗin ma kashi biyu, wannan ma kashi biyu, shi ma kuma sai aka ƙara breaking ɗinsa into two. Da aka yi breaking ɗinsa into two, wannan ma aka yi breaking ɗinsa into two. To nan kuma sai aka yi comparing da wannan wanne ne suka fi girma, wanne ne ya fi girma, sai aka ɗauko 3 ɗin nan aka mai da shi nan, aka dawo da 8 nan wajen. Kun ga haka kenan. Nan ma sai aka auna da wannan wanne ya fi girma, sai aka ɗauki 2 aka kai ta nan 9 aka dawo da ita nan. Kun ga sai ya zama haka. Nan ma sai aka duba da 7 da 1 wanne ya fi girma, sai aka dawo da 7 nan 1 take 7 ta dawo nan. Kun ga 1 7 kenan. Nan ma sai aka yi haka ya replace ya zama 4 5. To kun ga daga nan ma an ƙara fitarwa. To nan kuma sai aka duba 3 da 8 ɗin nan da 2 da 9, nan ma sai aka yi arranging ɗinsu sai ya zama an samu 2 3 8 9. Kun ga ya zama in ascending order ko. Sai nan ma kuma aka zo aka ƙara duba wannan. Kun ga zai zama 1 4 5 7 ko. Gashi nan 1 4 5 7. So at the end of the day sai kuma aka zo aka sa da wannan sai aka sa su ma aka duba wannan, aka ɗauko 1 daga nan, sai aka ɗauko 2 3 daga nan, 4 5 sai me, sai 7 sai 8 da 9. Shikenan. Kun ga yanzu list ɗin daga me, daga wannan yadda yake a discarded ɗin nan ya koma me, ascending order. Shine ya zama me, kun ga from lowest to the highest in decreasing format kenan. A sorted sequence of n elements stored in an array, the position of x to be such if one element remains in the array, so we directly compare x in the middle of the element. Nan sosai in dai ka gane condition da kuma looping, yawanci duk operation ake akan array, ba abubuwa masu wahala ba sosai. So nan ga wani example nan ma da aka yi, wanda example ɗin insha Allah za a go through tutorial practical aspect, sai ku ga yadda aka yi, yadda za a yi amfani da wannan quick sort da kuma merge sort ɗin saman nan. Ga kuma shi ma na quick sort, shi ma za a yi solving ɗinsa. Algorithm quick sort input sub array ga sub array A da kuma sub array na biyu, defined by its left and right indicate I and R partition. Wow, akwai abubuwa da yawa fa. Time complexity of quick sort, gashi nan time in the worst case, ga formula ta shi yadda za a yi finding n-1 plus n-2 plus 2 plus 1 is equals to n into bracket n-1 over 2 is equals to O of n of square, big O kenan ko. Time is in the best case. Gashi nan log of 2 of n. Nan kun ga yadda aka zo na saman nan ne aka yi ga problem a raba ta biyu, a ƙara raba ta biyu. Kun ga n divide by 2 times 2, n divide by 4. The more yanzu yana zuwa nan ƙasa za a ƙara divide by 4, sai ya ƙara times 4 kuma shine zai bada numbers ɗin da suke ƙasa da za a samu. Kun ga yanzu nan lokacin da yake n a nan kuma 2, sai aka ce divide by 2 times 2, kun ga zai zama wajen 4. The more yana gaba the more yana ƙara. Kun ga nan ma haka. Gashi nan shi ma the same thing. Muna da 5 3 2 6, muna da me 4 1 3 5. Wow, wannan duk dai muka biyo comparisons match quick. Ga wannan ana comparing na match and quick sort ɗin nan, time complexity ɗinsu. Kun ga wannan na match ɗin nan mai logarithmic ɗin nan da mai linear, wanda an ce ya fi linear ko, mai log ɗin nan da n, requires 2 times memory space because of temporary array. Sai kuma wannan kuma na quick sort ɗin shi kuma faster and more space efficient than match, but degrades to O of n of square when the array is near or reverse sorted. In aka reverse ɗin array ɗin in a reverse manner. To gaskiya dai wannan chapter ita kuma theory practical aspect ɗin yayi yawa, an rubuta algorithms da yawa. To insha Allah a cikin wajen practical aspect za mu zo mu ƙara zama a kansu saboda. So thank you very much everyone.
we have decided that we will divide this course video tutorial into two. Za mu yi part 1 sannan kuma za mu yi part 2. So yanzu mun fara yin part 1 ne, mun sako muku shi, za mu sako muku part 2 insha Allah, wanda zai fara daga chapter 5 zuwa chapter 7 kenan. Tare da Adam programmer wanda zai going through wani practical aspect da abubuwa da ya kamata mu yi, sannan kuma bayan haka insha Allah za mu fitar da possible tutorial questions da irin abubuwa makamanta haka da key points inda ya kamata. Sai to ina ga that's all. So thank you very much for watching this, and don't forget to click on the subscribe button to support this movement. And if you have any review, please leave that in the comment section. And thank you. Have a nice day. Bye bye.